Krishiinet, India's fastest customer support. Certified by Google, trusted by Indian Air Force, Greater Chennai Police and 20,000 families. Call 9498010101 to avail 1 month free internet. We are at Okay, we are at Make It 2. அது என்னது கை அங்க வச்சா விழுறான். நிறைய ஆடிஷன் I got rejected because of this acne issue. But Sai Pallavi, we all love her. இதுக்கெல்லாம் முன்னாடி. Congrats on your engagement. Yeah. I wanted to know about your relationship. I'm a teetotaler. ஆனா very recently இந்த மாதிரி ஒரு பார்ட்டி ஒரு ரூமர் பேசிட்டு. And we are egoist. I'm working on it. I don't think now a conventional beauty, a lean face, lean features, jawline. I don't have all of that. I've always had a round face. But unfortunately, our industry expects. ஒருத்தர் எனக்கு அந்த dermatologist number எடுத்து கொடுத்துச்சு. First you meet this doctor and then come for the audition சொல்லிட்டு. Others. Anju, hi. Hi Gauri. I think first time 2 actors getting to talk to each other. Yeah. Unfiltered conversation க்கு ரெடியா? Yeah. கொஞ்சம் பயமா இருக்கு. I think it'll be fun. Yeah, but my thoughts are intrusive sometimes. I'm kidding, but எனக்கு எப்பவுமே I find it more easy to open up to a girl. அது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே பார்த்தப்பவே தெரிஞ்சிச்சு. Yes. You were very comfortable talking to me. டக்குன்னு வந்து லைஃப் பத்தி நம்ம பேச ஆரம்பிச்சோம். லைக் மூவிஸ் ஒரு சைடு ஷூட் போயிட்டு இருந்தது, பட் all of a sudden you were like எப்படி போகுது இந்த பக்கம் லைஃப், லைக் நம்ம சும்மா மாறி நின்னாலே லைக் நிறைய layers exactly வருது. Yeah, and that's nice. sometimes எனக்கு I'm little anxious because நிறைய வருஷம் கனெக்டடா இருக்கிறவங்கள ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டேஷனோட மீட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருப்பாங்க. I totally get it. You get what I'm saying. So I was like, but I try and meet everyone with an open mind, but you proved me wrong. I think I texted you first on Instagram. Yes, 96 after watching 96. Yeah. That itself I sent you a message. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது your performance. So I felt like sending you a message. And that's such a sweet thing. Not all I don't think it's like that's kind of a umbrella term like actresses can't be friends, because some of my really good friends are my contemporaries. But you reaching out when I was a complete newcomer, I'm very grateful for, because I look up to these actors and when they are telling you a good word ரொம்ப ஒரு motivation, because I know how it feels. இதே மாதிரி when I started my career இந்த மாதிரி like ஒருத்தர் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்கள நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணும்போது that feel, exactly. It hits differently. Yeah, so I was அப்போவே I knew, and then when we met, more than like you said படம் ஒரு சைடில் போகட்டும், but I wanted to know you as a person, and I remember how I wanted to know how your journey has been, like college எப்படி இருந்தது, school எப்படி இருந்தது, then congrats on your engagement. Yeah. I wanted to know about your relationship. Yeah, I think ஒரு 1 hourல நம்ம நிறைய பேசிட்டு fast trackல. Okay Anju, because I also know being an actor to sustain a relationship, that's not something எல்லா இன்டர்வியூல ஓப்பனா அவ்வளோ பேச மாட்டாங்க. True. So do you have anything to say, like how is it being in a committed relationship while being an actor? எனக்கு எல்லாமே I think it's just same. Okay. Especially supportive-ஆ ஒருத்தர் இருக்கும்போ இன்னும் அந்த fuel இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான். So for me, I love being committed. But has it always been easy, like previous relationship எல்லாமே இப்படி இவ்வளோ ஈஸியா இருந்ததா, or is it? No, definitely no. Yeah. But luckily இது I think ரொம்ப டைம் எடுத்து தானே நம்ம லைஃப் பார்ட்னரை சூஸ் பண்ணணும். ஸோ எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லும் ஆஸ் எ ஹியூமன் ஹி ஹேஸ் டு பி குட். அப்புறம் நமக்கு சிமிலர் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும், டு டேக் தட் லைஃப் டுகெதர். He has to understand your field. அப்புறம் அந்த மோரோவர் அந்த சப்போர்ட்னு சொல்கிறது எதுவும் பெருசாக நமக்கு எடுத்துகிட்டு கொடுக்க வேணாம். லைக் நம்மளுக்கு பிடிச்ச விஷயம் நம்ம பண்ணணும், அந்த ஒரு ஃப்ரீடம் இன்னும் ஒருத்தர் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் அது நம்ம அது
and moreover அந்த ட்ரஸ்ட் இருக்கணும். Yeah. wherever we go, especially நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் அவங்களுக்கு வேணால் அந்த சின்ன டவுட் இருக்கலாம், கரெக்டாக இருக்குமா இல்லையா, ஐயோ அது எப்படி, நிறைய பேருக்கு அந்த இது தான். அண்ட் இன்ஃபேக்ட் ஐ திங்க் ஆஃப்டர் என்கேஜ்மெண்ட் நிறைய பேர் நினச்சிருக்கிறது, ஓகே ஐ won't act, பட் he is like so particular about no, I want you to act. Correct. அந்த மாதிரி. ஸோ அது ஆக்சுவலாக பிஃபோர் என்கேஜ்மெண்ட் தான் நான் கொஞ்சம் சோம்பேறியா கொஞ்சம் லேசியா இருக்கு. Now I have a person to push. So that's a good thing. So I don't think you've ever been, because I've always seen you, be it your fitness, being it taking care of yourself or modeling and acting. Yeah, that is like more of like self-love, I feel. Like be it the ஃபிட்னஸ், அது எனக்காக பண்ணுற ஒரு விஷயம். பட் எது இருந்தாலும் லைக் ஒரு பாயிண்டில் நமக்கு when you deal with the world, நமக்கு தோணும்ல சபா ஐ திங்க் இட்ஸ் இனஃப் சொல்லி ஒரு இது தோணுச்சுன்னா, இஃப் யூ ஹேவ் தட் ஒன் பர்சன் டு சப்போர்ட், எஸ்பெஷலி அது ஒரு ஃபேமிலி மெம்பராக இருக்கலாம், நம்ம க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம், ஒரு லைஃப் பார்ட்னராக இருக்கலாம், அவங்களோட ஒரு சப்போர்ட் கொடுக்கும்போது, ஹேவ் யூ சீன் லைக் தேட்? நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் பண்ணும்போது நிறைய பேர் நம்ம புள்ளி பண்ணும்போது, ஹவு டு யூ ஃபீல்? Isolated. It's like அந்த ரேஷியோ மேபி ஒரு 80% இருக்கும்போது கூட நம்ம வில் ட்ரெயின், அந்த எனர்ஜி ட்ரெயினாக போகும்ல. அதேபடி லைக் ஐ ஃபீல் லைக் ஒரு 10% நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணவங்க இருந்தாலே அந்த எனர்ஜின்னு சொல்கிறது வேற லெவல். We can just conquer the world. Because you're almost there and just that small push would be more than enough. So நான் assume பண்ணுறேன் that I don't know if I'm generalizing, but generally in my whatever experience in relationships I've been in, like in the beginning, when even if they meet me, na actor na theriyum, but little after that I feel like men have that possession or you're mine, adanala intimacy paakumbodhu, like when we perform, although they trust us, na ketirukkiradhu ana indha pasangala I don't trust them, nee okay ana enakku and bio. So somewhere there's that, as if we don't know how to handle. See, I understand it's coming from a caring or mari protective gene, but when I speak to my actors who are men, and if they are in a relationship, girls don't seem to have that much of a problem. So எனக்கு தெரிஞ்சு அது நம்ம சொசைட்டியில் ஒரு சின்ன கண்டிஷனிங் இருக்குது, தட் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கும்போது எஸ்பெஷலி பையனுக்கு பொண்ணு like she is his, and or madri that so how much ever you make them understand that it's a part of the job, or that's what, see, ipo nama matured anana, you will find the similar person in your life. So it's about the age, so you don't have to give much explanation. aduve konjam nalla irukku, life konjam smooth ah, like maybe like chinna vayasula irundhe oru best friend irundana, like how do you feel? அந்த கம்யூனிகேஷனாக இருக்கலாம், எவ்ரிதிங் இஸ் ஈஸி. இது ப்ரொஃபஷன் இல்லை, ஈவன் அந்த சின்ன விஷயம், எஸ்பெஷலி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்னு சொல்லும்போது ஃபுட்டாக இருக்கலாம், நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது. ஆனால் இட்ஸ் பெட்டர் டு அக்செப்ட் தோஸ் டிஃப்ரென்சஸ் அண்ட் லிவ் ஃபார்வர்ட். அண்ட் இதெல்லாம் சொல்கிறது, ஐ ஹேட் சர்டன் டவுட்ஸ் லைக் திஸ் வென் ஐ வாஸ் யங். பட் போக போக நம்மளுக்கு தெரியும், லைக் நமக்கான கரெக்டான அந்த எனர்ஜி இருக்கிற ஒரு பர்சனை நம்ம மீட் பண்ணும்போது அந்த இன்ஸ்டன்ட் கிளிக் தான், without any explanation. So I'll tell you one thing. So when you're with the right person, you'll feel that calm. The energy is so much of calmness. I experienced that. Amazing. Like first time in my life I experienced that with one person. அது எல்லாமே ஃபுல்லாக இந்த கன்ஃபியூஷன், anxiety, அது சரியாகுமா, இப்படி இருக்குமா, நிறைய மல்டிபிள் தாட்ஸ். அந்த தாட்ஸ் வருது, I think it's good. It's actually giving you a red flag. Yeah, actually. Yeah, so when you see the red flag, just step back. So listen to your instincts, and if you feel something's wrong, there's actually something wrong. But திருப்பியும் நம்ம இந்த extra chances கொடுக்கறது தான் பொண்ணுங்களோட பிரச்சனை. இப்படி பண்ணா maybe and all of that. I get it. அப்புறம் ஃபுல்லா ஒரு ரெட் சுத்தி தான் இருக்கும். So அதுக்கப்புறம் அது ரெட்டா கிரீனாது கூட தெரியாம நம்ம அதுக்குள்ள போயிடும். Exactly. And like how you said, usually அந்த இது இருக்குல்ல, கல்யாணம் பண்ணா நடிக்க மாட்டாங்க, and how you're saying actually it's not like that anymore. எப்படி இருக்கும், ஈவன் அவங்க பேரண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும், because it's an arranged marriage, you're saying. Exactly. அதுல but that was just my thought. அவங்களுக்கு அப்படியே இல்ல, they were like full on, like even if I wear like modern outfit, like they're like completely okay. In fact, I got more freedom after meeting them. அதுதான் சொல்ல, because என் ஃபேமிலி தான் இன்னும் கொஞ்சம் ஆர்த்தடாக்ஸ் தான் இருக்கு, அவங்க ஃபேமிலினா ரொம்ப லிபரல். It's like very common what's there in that, like they've seen life. And now I think marriage, all of these are just like how there are different milestones in life. Even post pregnancy, there are so many actors just
actresses just bouncing back into like Alia Bhatt is an amazing example. Kareena Kapoor and so many. Even in South India, we also have so many, like Sneha ma'am and all. Even when I see her, she's so the beautiful. way she looks love. Even Shilpa Shetty ma'am. Oh God. Others. So கௌரிக்கு எப்படி இருந்தது, லைக் சின்ன வயசுல இருந்த ஆக்டிங் வரணும் அந்த மாதிரி தான் இருந்தது ஆசையா, ஆர் லைக் ஒரு பாயிண்ட்ல அன்எக்ஸ்பெக்டடா என்ட்ரான ஒரு ஃபீல்டா, லைக் how was it? சினிமா மேல ஒரு பைத்தியம் இருந்தது சின்ன வயசுல. Yes, as a family, I was brought up in Chennai only. So சென்னையில cinema is a celebration. Okay. So every week going to the theatre was like a ritual. And I'm very grateful to my parents. அவங்க இந்த பிளான்லாம் பண்ணி போகல. For us, every Saturday exam இருந்தாலும் இல்லைனாலும் there's no like அவங்களுக்கு studies, they were not like one of those kind of those parents. So I feel like my exposure எனக்கும் என் அண்ணாக்கும் to cinema was amazing. We different languages பார்ப்போம். So I think as a cinema created a very big part in my life, and it has always had been like that. Even on some days nanga PC la paapom. So it was even before OTT and all of that, in the CD kadala poi idu eduthu and all of that. I didn't ever think I would be an actor. Okay. Like I think like you, no link to the industry, no way connected to cinema. Adala eppadi like didn't even know how to reach. So I feel like, 12th standard la or audition call paathen, and in fact my parents pushed me to go for it. Na chinna or padipsa irundhen. I wanted to my board exams were going on. So I was like, no, let me study. Avanga da sonanga, just go for it. It's like an experience. Kadikilanalu, like if you get it, it's just go. They're always like, they want me to experience life, and I'm kind of the boring one. I used to be. So see that extra push, no, that's needed. Yeah, everywhere. I like how you. And then I went for it. நான் ஆடிஷன் பண்ணது அந்த பர்த்டே சீன் தான். Okay. So in fact நான் அந்த ஒரு சீன் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. I was just like, அது என்னது கை அங்கே வச்சா விழுறான், கொஞ்சம் கிரிஞ்சா இருக்கா, like I don't know, it was, but when the film came together I understood what he meant. And அதுவே எனக்கு you shouldn't be too early to judge, especially in cinema. There's a magic that happens with music and with the performances and all of that. Because என்னோட callback 96 ஓட audition callback came very late. So I was already in college in Christ. And I had forgotten in the audition because I think I'm someone who lives in the moment. It happened to me. I got a call back saying you are selected and we want to audition more and all of that. But even now, because it suddenly happened to me, and I sometimes think, is it my calling or did I just happen to be good at this? Because my dream was to be a journalist, and I studied journalism. I really like to write, and I used to read a lot of books. But somewhere along the line, career ரொம்ப earlier start ஆனதுனால, without a plan of mine, I feel like sometimes I don't feel that control. Like I think everything just happened to me. So I'm trying to make the most of it, because what I realized is, in fact 96 அப்புறமே I'm like, இது பர்சியூ பண்ணணுமா, லைக் அந்த ஒரு டவுட்டில் இருந்தது. பட் when I meet other people, when I see actors struggling for years for that one movie, that one break, and it happened to me in my especially first. the first filmல break கிடைக்கிறது, that's a huge thing. And இப்போ கூட ஜானுது சொல்றது, like wherever you go, I think people notice you. It's a very exactly, it's an iconic character. இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு I think God had a plan, and somewhere like to kind of shut doors that are opening to you is not the right thing னு எனக்கு feel ஆச்சு. So I realized that I didn't even know I could act. I realized that, okay, audiences-க்கு பிடிக்குது என்ன ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது. It's already there in your blood. Yeah, so it was really nice to see, because I am a trained dancer. I've performed on stage. I really like to perform. I'm a Leo. So we like to... I didn't know that. I'm a Leo. Me What's too. You're also a Leo? Yeah. Okay, so I didn't know that. We both like to be the, in a sort of the spotlight. And for me... We have a good leadership. Yeah. And we are egoistic. I'm working on it. But somewhere when I talk to other actors, for instance Neeraj Madhav, who has worked with me on Love Under Construction on Hotstar, he has told me that, Siri, cinema is there, but you should always find one thing
totally unrelated to cinema that keeps you going, and that's music for him. So that, because I think our industry is very dynamic and it has its highs and அந்த மாதிரியே lows இருக்கும், and it's like it takes a toll on your mental health, and it's a very demanding profession. So I'm in the pursuit of figuring what that is. Yeah. இப்போ எனக்குன்னா சின்ன வயசில் லைக் இப்போ நம்ம சின்னதாக இருக்கும்போது அந்த மிரர் ஃப்ரெண்டில் அம்மா துப்பட்டா எடுத்து அப்படியே கட்டி பொட்டெல்லாம் தொட்டு சின்ன வயசில் அந்த மாதிரி அந்த குறும்பு காமிக்கிறேன்னு சொன்னால அப்படியெல்லாம் இருக்கு. அப்போ கூட பேக் ட்ராப்பில் ஒரு மூவி சாங் போயிருக்கும். ஐ ஜஸ்ட் இமேஜின், பட் ஐ நெவர் தாட் இதே மாதிரி மூவியில் இருந்தோம். அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் தாட் ப்ராசஸ் எதுவுமே இருந்ததில்ல. ஏன்னா லைக் நோ ஒன் is there in my and family. It's too far away. Dreaming that is konja delusional மாதிரி இருந்தது. அந்த மாதிரி ஃபேமிலி பேக்ட்ராப்பும் அந்த மாதிரி நாட் கனெக்டட் டு மூவி இண்டஸ்ட்ரி. அண்ட் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் லைக் ஐ வாஸ் லைக் அ கம்ப்ளீட்லி ஷை கிட். லைக் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஃபேஸ் த கேமரா. ஐ யூஸ் டு ரன் அவே ஃப்ரம் த கேமரா. அந்த ஸ்கூல் மேகசீனில் இருக்கும்ல, எல்லாரும் இருக்கிற அந்த குரூப் ஃபோட்டோவில் மட்டும்தான் நான் இருப்பேன். எப்பவுமே அந்த பிஹைண்ட் த கேமரா தான் நான் இருப்பேன். அப்போ நான் அப்படி தான் இருந்தது. எனக்கு கேமரா பார்த்தா நான் டக்குன்னு கான்ஷியஸ் ஆக சிரிக்க மாட்டேன், இப்படி நிற்பேன். சின்ன வயசில் லைக் நிறைய பேர் அப்படி தானே, கேமரா பின்னாடி இருக்க தெரியும், ஆனால் ஃப்ரெண்டில் வரும்போது ரொம்ப கான்ஷியஸ் ஆகும். என் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இப்போவுமே கேட்குறது லைக் ஹவு ஆர் யூ ஃபேஸிங் த கேமரா நவ். ஏன்னா அந்த டைம் நிறைய பேர் கலாய்ச்சிருக்கு. ஐ திங்க் அந்த கலாய்க்கும்போது நமக்குள்ளே அந்த ஒரு குட் நல்ல இதாக எடுத்தோம்னா வி கேன் மேக் நம்மளை இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா எடுக்கலாம். ஸோ அந்த ஐ திங்க் அந்த கலாய்க்கல் தான் லைக் புஷ் எங்கேயோ ஐ ஃபெல் லைக் no, I wanted to face the camera and you want to prove them wrong. So that's how I started modeling. So like when I think that's a very courageous thing. Yeah, you pushed out of your comfort zone. Exactly, and I wanted to face my fear. Nice. I think aptida from modeling picture paathuda like how Alphonse Putran, he called me. Alphonse Putran called you. He came to my college campus for actually a youth song and the nenjodu cherthu. Okay. But I said no. Why? That's what. Can I know why? I was such a dumb because you were scared. I was scared. Yeah. Okay. அந்த மாதிரி லைக் but it's என்னன்னா வாஸ் லைக் ஓ இப்போதான் நான் கேமராயை ஃபேஸ் பண்ண வர அதுக்குள்ள ஆல்பமாம் லைக் நடிக்க தெரியாது அந்த மாதிரி நான் சொல்லிட்டேன் லைக் எனக்கு நடிக்க தெரியாது. ஸோ நிறைய இயர்ஸ் I said no, and நிறைய good opportunities I missed like that. So I will always say grab the opportunities. So அந்த மாதிரி ஒரு கொஞ்சம் மிஸ்டேக்ஸ் நான் அந்த டைம் காலேஜ் டைம் பண்ணியிருந்தது. ஒன்ஸ் ஐ ஆல்மோஸ்ட் காலேஜ் முடிச்ச டைமில் தான் ஐ காட் சென்னை டு சிங்கப்பூர் அந்த ப்ராஜெக்ட் தமிழில். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி வந்து நிறைய குட் ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கு ஐ செட் நோ. ஏன்னா எனக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஃபியர் ஐ வாஸ் லைக் வெளியிலிருந்து பார்க்கும்போது மற்றவங்களுக்கு தெரியும் வை நாட், ஆனால் நான் அந்த நம்ம அந்த கண்டிஷனிங்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி எந்த கனெக்ஷன் இல்லை, அது ரிலேட்டடாக நான் எதுவும் பண்ணதில்லை. அந்த ட்ராமா பீட்டன் ஆன் ஸ்டேஜ் எதுவுமே போனதில்லை. But Putran sir called you back for Neram and Premam. You did all those small roles. So usually directors will get offended. அண்ணா ஃபர்ஸ்ட் படத்துக்கே நோலாம் சொல்கிறேன். பட் அவங்க லைக் நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டேன். அப்போ he was like அட்லீஸ்ட் இந்த தங்கச்சி கேரக்டர் அட்லீஸ்ட் பண்ணுறீங்களா? லைக் எனக்கு தெரியாது, நீ சும்மா வந்து நிந்தா போதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படிதான் ஐ ஸ்டார்ட். அண்ட் ஃப்ரம் தேர் தென் ஓம் சாந்தி ஓஷானா. ஸோ அப்படிதான் லைக் இட் ஹேப்பன். ஸோ இட் வாஸ் லைக் பேபி ஸ்டெப்ஸ் ஃபார் மீ, பட் ஃபார் மீ தட் வாஸ் லைக் லேர்னிங் ப்ராசஸ். Absolutely. அண்ட் சென்னை டு சிங்கப்பூர் ஆஃபர் வந்தப்போ கூட லைக் டு த டைரக்டர் ஐ செட், see, I don't know to act. Not a professional actor. No, I said I don't know to act. Big action சொன்னாலே நான் ரொம்ப கான்ஷியஸ் ஆகுவேன் அந்த மாதிரி. And then he made me comfortable. I had like a couple of auditions. அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் படம் நம்ம பார்த்ததுக்கப்புறம் தெரியும் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணியிருக்கலாமே. யூனோ that made me to push. And do you think இப்போ the way you are in front of the எனக்கு அதுதான் தோணும். லைக் இப்போ கூட ஸ்க்ரீனில் நான் பார்க்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணியிருக்கலாம். So you would say everything that you learned in acting is out of experience. True. Others. Yeah, Anju, so if not cinema or modeling or anything in front of the camera, what is that one interest? Na sonnadu. Have you figured out what your interest is? I studied architecture and I still practice interior designing. Oh, you still do it? Still do it. How do you do it? Yeah, I do it. எனக்கு அது ஒரு anything related to creative stuff. You're able to manage work and அதுதான் கொஞ்சம் அந்த பேலன்ஸ் ரொம்ப கஷ்டம் தான், பட் ஐ என்ஜாய் இட். ஸோ என்னன்னா ஒரு சைட் மூவி, இன்னொரு சைடில் கான்டென்ட் க்ரியேஷன்,
like ஒரு influencer life கூட இருக்கு. Yeah. Apart from that, I do the interior designing. Wow. Yeah. So your brain is working. Brain is Sometimes I think like my brain feels dead, like rot type. And that's why, because I miss studying. And like I said, I was kind of a nerd. I used to enjoy studying. So there have been times where I have sleepless nights when I'm on a movie set. Shoot is going on and I'm tired, ellame irukum, but I'll be waking up in the middle of the night and looking up courses that I can do. So enakulle edo I need to, because na UG mattum dhaan panniruken, and I think that feeling is there. But definitely, if you ask me what my interest is, I would like to write. I think screenwriting la or interest irukku, but again it's related to cinema, so I'm thinking what else it can be. Ana konjam I've been kind of socially active, like in the sense, சின்ன வயசுலலாம் சத்யமேவ் ஜெயத்தேன்னு ஆமிர் கான் சாரோட ஒரு ஷோ இருந்தது. I was in 4th standard or 5th standard. அது பார்க்கும்போது every Sunday it's there. So breakfast timeல டிவியில் இருக்கும் அப்படியே. And then there have been like 1 or 2 episodes when I was like 9 or 10 where I'm crying. So then I feel very affected, and appoda in the privilege la konjam I started realizing maybe that's why I chose journalism. So something like Ashton Kutcher has, என்னோட uncle சொல்லியிருக்காரு that he is against I think child sexual abuse. So he has, nariya varsham worked towards it, and then he founded a foundation. Then he now has a website which has a helpline number. So what my uncle suggested that I do is, don't get confused. Even now with social media, there's a new issue every day, and celebrities have that pressure to comment and be relevant and informed. But most of the time நானும் அந்த தப்பு பண்ணியிருக்கேன். But I would see only one side of it and I would talk about it. Then 2 days later தான் ஒரு இது backlash இருக்கும். So I think there's so much of information overload. So I would say, listening to my uncle's advice, focus on one thing I'm truly passionate about. So I think that would be like I said, I'm still figuring it out, but it's definitely something or a social activism related. And the cause innum there's so many things I care about. Maybe I'll get some clarity. You have time to figure out. Yeah. இப்போ எனக்கு கூட நான் ஆர்கிடெக்சர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டேன், but few years I was completely focusing on career. Okay. And then I got a new apartment. So at the time I just wanted to completely renovate it. So I was like, எனக்கு என்னோட டேஸ்ட்ல, anyways I studied architecture, why not, like இன்னொருத்தர் கையில எனக்கு கொடுக்க வேணாம், like I wanted to do it, just transform that space. So every frame has to tell a story அந்த மாதிரி. So I was like completely அதுக்குள்ள I invested my time. Nice. So after seeing those videos, I got few enquiries. That's the beginning of Aesthetic Creation, which is my interior company. Wow. So you're an entrepreneur, you're an actor, you're a model, you're donning so many hats. It didn't happen in single day. You have time to figure out. Even though I studied architecture, I wasn't working. ரொம்ப நாளா படம் அதுக்கு பின்னாடி தான் போயிட்டு இருந்தது. But it was there in me. So அதை நான் ரியலைஸ் பண்ணதே எனக்குன்னு சொல்லி ஒரு ஸ்பேஸ் வந்தப்போ தான், லைக் why not அது கொஞ்சம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணலாமே. ஸோ அது பார்த்து நிறைய பேருக்கு பிடிச்சிருந்தது. And then I started getting a lot of works. So some things will just happen in the flow la nadakkum. On the flow, just go with the flow. Nice. Others. So Anju, you've been in front of the camera like you said, and do you think ippo irukra and the norms, like the beauty standards with social media and with all of that's coming, is that unrealistic? Does that add a pressure to your daily life, to your mental health? Are you always 100% confident in front of the camera? It's like, I'll tell you, before முன்னாடி எப்படின்னா நான் ரொம்ப கான்ஷியஸாக இருந்தது. ஐ ஹேட் லாட் ஆஃப் ஆக்னே. அண்ட் எப்போவுமே அந்த டிபிக்கல் ஹீரோயின்னு சொல்லும்போது அந்த கிளியர் ஸ்கின், கிளாஸ் அப்படி இருக்கும்போது லைக் நிறைய ஆடிஷன் ஐ காட் ரிஜெக்டட்.
because of this acne issue. Oh. But Sai Pallavi, we all love her. இதுக்கெல்லாம் முன்னாடி அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ட்ரெண்ட். See, when it comes to Malayalam industry, they're more like Realistic. raw, realistic. That's doable. ஆனால் தமிழில் நான் நிறைய இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு படத்துக்கு போனப்போ லைக் ஒருத்தர் எனக்கு அந்த டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் நம்பரை எடுத்து கொடுத்துச்சு. First you meet this doctor and then come for the audition சொல்லிட்டு. After that, see, அப்போ நமக்குள்ள ஒரு இன்செக்யூரிட்டி இருக்கும்ல. ஸோ ஆனால் ஞான் பிரகாஷன், that was a break for me. நிறைய வருஷத்துக்கு அப்புறம் லைக் அந்த நான் கொஞ்சம் கூட நினச்சி பார்த்ததில்ல அவ்வளோ ஒரு பெரிய ஏன்னா they call me for the audition. I was like அந்த ஃப்ரெஷர்ஸோட படத்துக்கு போயிட்டு எனக்கு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் கிடைக்கிது, ஸ்கின் சரியில்லை அது சரியில்லை. So there's definitely more to it basically. ஆனால் நம்ம ரொம்ப அந்த இன்வர்ட் போயிடும். நமக்கு அந்த வெளியில் போகிறதுக்கே கொஞ்சம் இதாக ஒரு மாதிரி இருக்கும். 10 பேர் கொஞ்சம் நெகட்டிவ் கமெண்ட் சொல்லும்போது நமக்கே ஒரு மாதிரி இருக்கும்ல, எதுக்கு இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணணும், அதுதான் எல்லாரும் சொல்கிறல நம்மளால முடியாதது, அந்த ஒரு 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 சின்ன இது இருக்கும். ஆனால் அப்போ கூட கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தது, ட்ரை அப்போ என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் தான் give this audition. நான் சொன்னேன் புதுசாக இருக்கிறவங்க கூட லைக் ரிஜெக்டட் லிஸ்ட்டில் தான். அப்போ தான் இவ்வளோ ஒரு பெரிய குரூ கிட்ட நான் எதுக்கு போய் அவங்க ஃப்ரெண்டில் ஃபாசில் ஃப்ரெண்டில் சத்யலதிகா சார் ஃப்ரெண்டில் எல்லாம் நம்ம போய் எப்படி அவ்வளோ இதாகணும். But it happened. I gave the audition, they liked it, they said we are taking you because of the pimples. Wow. I was like okay. Yeah. So it's all about perspective. Exactly. And the Mepadian also happened the same way. Unnimugantan அந்த படத்துல கூட அவங்க they wanted a girl with pimples and the natural. So basically avlo done up ரொம்ப groomed இல்லாம that gave me extra confidence. Because நீங்க ரோட்ல நடந்து போனா who has the perfect skin? Nobody has perfect skin. So none of even we don't have perfect. அது பத்தி pimples பத்தி யோசிச்சு இருக்கும்போது தான் நிறைய pimples வளட்டே இருந்தது. Once கொஞ்சம் ஆளுங்க அந்த நார்மலைஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு பிரேக் கொடுத்துட்டு நல்ல ஒரு படம் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு இருந்ததுல. So and then அங்கிலிருந்து அந்த perspective changed for me. Now I am like I go to gym or எங்க வேணாலும் like without makeup I can go. I don't care what others think. Exactly. I think and the matured ஆகும்போது we'll feel like we don't care what others think. நமக்கு என்ன வேணும் அதுதான். இப்போ if I feel like applying makeup I'll do. If I don't feel like applying makeup, and it's not just to impress anyone. True. And I think I don't think now a conventional beauty, என்ன சொல்றது, ஒரு lean face, lean features, jawline. I don't have all of that. I've always had a round face. But you have good features. Yeah. But எப்பவுமே நம்ம என்ன சொல்றது, when you're getting ready for an award night or like I'm not confident with the way I look on screen, especially முன்னாடில monitor பின்னாடி போவேன். Now I don't, because I started feeling like என்னோட ஆக்டிங்லேயே அது எஃபெக்ட் ஆகுது. லைக் இந்த ஆங்கிள்லேருந்து நான் கொஞ்சம் குண்டா தெரியுறேன். So then I knew I was getting more vain. That's also doing acting workshops helped me to loosen up a bit. Yeah, recently you did, no? I saw the pictures, it was good. That was a 12-day workshop in Bangalore. Nice. In Kochi also. I just think that angenana, they don't care where you're from. They don't care if you have done 10 movies before. Ange ellarume one. And at the end, nama skill, you can look however you want, you can do it. But unfortunately, our industry expects, okay, in the madri or a beauty, Samantha is a beauty standard, or like, that's also why the plastic surgery pandrathu adu there's nothing wrong with it. And most actresses are very open about it. Like you said, if I feel like it, I will do it. I fixed my teeth. Enakku 96 la or and I used to get emails saying your crooked tooth is the most beautiful, please don't. But எனக்கு என்னன்னா இந்த சைடில் நீங்கள் வந்து பேசுனீங்கன்னா நான் வாயே திறக்க மாட்டேன். So how am I going to act like that? So like to each their own. And but எனக்கு it's still an ongoing thing. I don't think I wouldn't say I'm 100% confident, because okay, I'm a certain height. I'm only 5 feet. So usually actresses, or they wearing a sari, you need to and the madri there are a lot of, and my எனக்கு வர opportunities are also like limited because I'm in that in between this thing. Yeah, because எனக்கு actually திருப்பி நடந்துருக்கு. உங்களுக்கு height ஜாஸ்தியா இருக்குறதால grass is always greener on the other side. ஹீரோ விட height ஜாஸ்தியா இருக்குறீங்க வேணா. அது இருக்கு definitely. So yeah, I'm of the opinion that the beauty standards,
is changing a little bit. Like, I really think Nimisha Sajjan is the most beautiful actor like right now. And look at her performance and look at people Darshana Rajendra. People are able to look beyond the looks, like how you were cast in Yan Prakashan. So adha or trust others. So Anju ungla paakumbodhu people have a perception. But what is that one thing you've heard like that's so unlike you na and aale illa enna pesi, like a gossip or like a weird rumor which is not true at all? Generally எனக்கு ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கு. It's more of healthy lifestyle. So I'm a teetotaler. எப்போவுமே அந்த ஏர்லி பேர்ட், நைட்டு சீக்கிரமாக தூங்கும். ஸோ ஐ ஹாவ் ஒரு டிசிப்ளின் லைஃப் ஸ்டைல் அந்த மாதிரி இது இருக்குது. அண்ட் என்ன தெரிஞ்சவருக்கு யூஸ்வலாக அது தெரியும். ஐம் ஆக்சுவலி எகெயின்ஸ்ட் கொஞ்சம் விஷயத்துக்கு, ஆஸ் இன் லைக் பிகாஸ் ஆஃப் த என்ன சொல்லலாம் அந்த ஹெல்த். யா, இப்போது ஜிம்முக்கு போகுவேன், ஆனால் இட்ஸ் ஓகே டு டேக் ஆல்கோஹால்னு சொல்லும்போது ஃபார் மீ இட்ஸ் லைக் ஐ ட்ரீட் மை பாடி ஆஸ் அ டெம்பிள். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பிலீஃப் சிஸ்டம் இருக்கிறது எனக்கு. அண்ட் இட்ஸ் வெரி எக்ஸ்ட்ரீம். ஐம் நாட் டெல்லிங் ஓகே அது ராங், இது சரி தப்பு, அது எதுவும் கிடையாது. லைக் நமக்கு என்ன, இட்ஸ் பர்சனல் சாய்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த லைஃப் ஐ ஃபாலோ. ஆனால் வெரி ரீசன்ட்லி இந்த மாதிரி ஒரு யூனோ ஒரு பார்ட்டி, அதில் ஐ வாஸ் தேர்னு சொல்லிட்டு ஒரு யூடியூபர் இந்த மாதிரி ஒரு ரூமர் பேசிட்டு, ஆனால் அது ஏன் காதுக்கு தெரிய வந்துச்சு லைக் லாஸ்ட் மந்த். அண்ட் திஸ் ஹேப்பன் லைக் 6 months பேக். ஏன்னா ஐ எம் நாட் ஆக்டிவ் ஆன் சோஷியல் மீடியா. ஆக்டிவ் சோஷியல் மீடியா இஸ் லைக் ஐ ஜஸ்ட் போஸ்ட் அண்ட் கம் பேக், அவ்வளோ தான். எனக்கு அதுக்கு தாண்டி என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு தெரியாது. அண்ட் நோ ஒன் told me about this. நான் இங்கே சென்னையில் லாஸ்ட் மந்த் வந்தப்போ தான் எனக்கே தெரிய வந்துச்சு. லைக் நான் ஒரு விஷயம் பண்ணடா ஓகே, ஐ டோன்ட் ஈவன் கோ ஃபார் பார்ட்டிஸ், நைட் கிளப்ஸ், இந்த மாதிரி இட்ஸ் லைக் கம்ப்ளீட்லி there's no truth to it. அதுதான் I don't think there's any back end கரெக்டா தப்பா அதெல்லாம் பார்க்கறது இல்லை. ரேண்டம் நேம் ட்ராப்பிங் ஹேப்பன்ஸ் ஆல் த டைம். இருக்கிறது சொன்னா பிரச்சனை இல்லை. இல்லாத ஒரு விஷயம் இப்போ ஓகே ஒன்ஸ் இன் a while if I go I don't mind, even if I அங்க போனதுக்கு அப்புறம்னா ஓகே பிரச்சனை இல்லை. But you are not even in the city. எனக்கு அது தெரியல. அவங்க இப்படி கேட்டுட்டு இருந்தேன், என் ஃப்ரெண்டு கேட்டுட்டு இருந்தேன், என்ன இது புரியல அப்படின்னா நானே நிறைய கேள்வி கேட்டுட்டே இருந்தது, எதுவுமே புரியல. தென் ஐ வாஸ் லைக் என்னன்னா இன் பிட்வீன் லைக் எனக்கு இந்த காமெண்ட்ஸும் படிக்கும்போது என்ன இது இந்த காமெண்ட் புரியலையே, நான் எனக்கு புரியவே இல்லை. ஐ வாஸ் லைக் அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிட்டு. பட் வெரி ரீசென்ட்லி ஒன்லி ஐ கேம் டு நோ. ஏன்னா ஒரு விஷயம் சொல்றது பிரச்சனை இல்லை, அது இப்போ ஐ திங்க் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு சொல்றது எல்லாருக்கும் இருக்கணும். என்ன வேணாலும் பேசலாம், யார் பேர் வேணாலும் எடுத்து போடலாம், அந்த மாதிரி இல்லாம லைக் இருக்கிறது பேசுங்க. It's good you brought it up. Others. Anju, we worked with a debut actor இல்ல படத்துல. ஆனா டெபியூ ஆக்டர் மாதிரி அவங்க பிஹேவே பண்ணலாம். He seemed like ஒரு 10 வருஷ experience. In a good way. Yeah, I think we both were pleasantly surprised. We didn't have to, make it any easy for him because the way he carried himself and his performance was very, very impressive. True. Like எனக்கெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு, my first combination shot, I was like, wow, like, I don't think I was this confident in my first movie. நல்லா இருக்கே, இவ்ளோ observation skill எல்லாம் இருக்கா சொல்லிட்டு like. So now shall we welcome him, the very passionate, cinema obsessed, meme obsessed Aditya Madhav. Others. My name is Aditya Madhavan. I'm debuting with others. With others. With others, in others. I play a cop with you. Yeah. Unfortunately, my soulmate in the movie. Guys, look at this. He's a brat. எப்பவுமே காமெடி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. And like I can't take him seriously. Yeah, she couldn't. I feel like she was laughing half the time when we were doing serious scenes. So எப்படின்னா உங்ககிட்ட பேசுறதுக்கே எனக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு. What 3 days ஆச்சுல. அப்ப இவகிட்ட யோசிச்சு பாரு. Why am I so monster? உங்ககிட்ட பேசி hello, she was saying it was so, you're so likable, you're so easy going. Look at, people are going to think that I paid her to talk. Subtly bro zoned me right now. So it's like you akka zoned me at the press meet. First அவ்வளோ பெரிய ப்ரெஸ் மீட், அவ்வளோ பெரிய அத்தனை பேர் இருந்தாங்க. எனக்கு வந்து என்னன்னா இப்போ இந்த காசிப் நிறைய எழுதுவாங்களே, இந்த and they saw the and you gave them content. I told him, so he's really easy going and all of that. So open up பேசிட்டு இருந்தான் இன்டர்வியூல எல்லாம். So I just said I hate giving advice. Who am I to give advice? I mean,
guys, you won't believe, but he's 22 years old, although he's like super mature for his age and all of that. Appo and the 22ness comes out. அப்போ 22 அல்ல ஒரு 15 16க்கு போய்டுவா. See, at least I said 22. Okay. Anyway, press meet முன்னாடி I just said a penny for my thoughts. I said interview மாதிரிலாம் இருக்காது. I had a feeling because he was in that playful mood. So I just said, yeah. So I just said, கொஞ்சம் பார்த்து பேசு. In my head I was like, don't give them any content. இவன் ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டு இந்த டைரக்டருக்கு எவ்வளோ பெரிய மனசு, எனக்கு 2 ஹீரோயின் கொடுத்துட்டாங்க என் ஃபர்ஸ்ட் படத்துலயே. அப்படியே I was like, அவ்வளோதான் gone. இல்லை ஜிப்ரான் சார் பார்த்துட்டு ப்ரோ கண்டென்ட் சூப்பராக கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டு வர சொல்கிறாரு. இல்லை எனக்கு வந்து ஷீ ஆல்வேஸ் டெல்ஸ் மீ லைக் பிஃபோர் கோயிங் டு எனி எல்லாம் ஸ்டேஜ் ஏறினாலே இவன் வந்து என்கிட்ட ஒழுங்கா பேசு ஆல்மோஸ்ட் 3-4 times you've told me because she knows I will be unhinged. ஏதாவது உளறிடுவேன் எனக்கு அவங்களுக்கு. அதாவது பட் தெரிஞ்சும் எனக்கு அது நடக்குது. அது இப்போ சொல்லி எனக்கு இப்படி நடக்குதுன்னா அப்போ சொல்லாமன்னா அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். சொல்றனாலதான் maybe I should not. நான் சொல்லதுனால you're proving me wrong. Oh, who are you to tell me? No, nothing like that. I try. அது வந்துடுது கண்ட்ரோல் தான். But I feel like there was something that we spoke about after the press meet. There was a question that they asked. அவங்க அடுத்த கேட்ட கேள்வி follow up கேள்வி. They asked me a question. So I just know that they can be quite nasty if they want. And illanale எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி press meets have sort of been like, it has really drained me. It has made me question my whole life and my career decision and all, because just the quality of question. Ipo actress nale or heroine nale, there's no, like, the amount of work we do, we have a brain of our own. For some people we are just a pretty face. So I was a little troubled because of that. Idukaprom after he told the akka, adula innu tension aita. Yeah, I was already like avlodha, they're going to ask something dirty madri abdiye. So they asked him, oh neenga akka madri la solringa ana and romance song la avangala thooki eduthu romance la pandringa, so avangalku evlo weight. I know if the question was asked to her, she would have answered it very well. Or anyone. என்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க, எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. நான் லூஸ் மாதிரி நான் நிறைய வெயிட் தூக்குவேன், அதனால இவங்க வெயிட்டா தெரியலன்ற மாதிரி. So I wanted to kill him that day. I was like, what an idiot. அப்படி இல்ல, but I understand. Yeah, no, I know, because அந்த சிச்சுவேஷன்ல நான் அவங்களையும் ஃபர்ஸ்ட் பிரஸ் மீட் போகும்போது நான் அவங்களுக்கும் எதுவும் சொல்ல முடியாது. At the same time I can't, I should have defended her, to be honest. No, you did. Actually, first he said, இல்லங்க அவங்களுக்கு அவ்வளோலாம் weight இல்லை, and more importantly, I weight lift or something. He just made, but the thing what I realized is, என் கையில் mic இல்லை. So the question was not to me, but it just, I remember it just something happened inside, because I feel like as women and as generally as actors, people are always pinpointing your flaws or whatever you lack, and I have my own, nobody knows my journey or what I think in the bathroom, or like there is and the self talk no irukku. Appo it was suddenly a body shaming thing, which was not at all needed, and that was also to him, and I froze. What happens when you're overwhelmed is I didn't believe that he could ippume. We are in the 21st century, and ippume these kind of questions are entertained and everyone is laughing, and he was made to feel uncomfortable, and I was just made to sit. Appo எனக்கு ரொம்ப, I was just so annoyed. But நான் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் usually these things don't affect me that much. ஆனா எனக்கு என்னமோ, maybe I should have taken the mic and just been like, sir நீங்க என்ன சொன்னீங்க, or so that he won't repeat it, because it's such a stupid and senseless statement. Avarella, he shouldn't call himself a journalist, and being a journalism student myself, I don't understand why he's doing that job, because nothing about the movie, nothing avangalku enna weight, like what kind of a question is that? And maybe I should have made him repeat it, and he wouldn't have. And I should have addressed it. I should have called him out. Na padattukku enna, I play a doctor. I play a very important role. Ungalke theriyum. There are so many things that it's a medical thriller. So adanaliye hospital la nadukku. Yeah, and the realization, your character. Yeah, and the plot develops through many of my realizations. And I am so excited about the film release, and I'm here like given a stage to talk about it. No, எனக்கு weight தான் தெரியணும். But then I went back to my hotel and I'm like, அது என்ன ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணிச்சு. Not for anything else, because tomorrow he is going to ask a similar question to another actress, because I didn't raise my voice, or I just let it go. But a lot of things we let go
sort of becomes or madri, yeah, I can do it again. So I feel like we are always like we are at the edge. Ana, if next time I'm made to feel uncomfortable like in the press or something, I would try and be more appove sonni mudicha I felt like I will be more at peace. Ipo enna the thing that affected me most was I didn't do anything about me na ye edukla. I'm angry with myself and I'm disappointed that I didn't stand up for other women in the industry who are facing the same things, because it's not tough to sustain. Anju, you can say like you know, it's really not difficult on a daily basis. We can't even tell the kind of things that we go through, and the fact that we are still trying to be as consistent as possible. Idila, it was such a nice character. So many things I would have wanted to say, but no, they want to know my weight. அந்த ப்ரொஃபஷனலிசம் தாண்டி அந்த பீயிங் ஹியூமன்னு சொல்கிறது நவடேஸ் அது கொஞ்சம் எல்லாருக்குமே அந்த கான்டென்ட்டாக வேணும், அதுக்கு அந்த கிளிக் பைட்டுக்காக ஏதாச்சும். Thank you for giving me an opportunity now that you brought it up. I feel like it has to be spoken about because a lot of people struggle with weight. நான் ஒன்றும் சொல்ல ஜெட்டலாக சொல்கிறேன். chill எனக்கு அது it's like a landmine, it's like crossing a landmine right now. It's an issue that needs to be spoken about. இப்போ weight appearance base பண்ணி ஒருத்தங்களை நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது. Someone wants to be insecure about something, they have to be insecure about their personality. So if that is bad, then நீங்கள் அது ஒரு ஹியூமன் பீயிங்காகவே ஒரு வேஸ்ட்டுன்னு தான் சொல்லுவேன். லுக் பேஸ் பண்ணி I don't think, maybe நானே சொல்லிக்கூடாது. Because this is all external. எக்ஸ்டர்னல் அப்பியரன்சஸ் வச்சு நீங்கள் எப்படி ஒருத்தர் என்டையர் பர்சனை நீங்கள் எப்படி ஜட்ஜ் பண்ண முடியும்? அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் like how she said audition போகும்போது she had acne, so அவங்க மைண்ட்ல ஆக்ட்ரஸ்னா பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கின் இருக்கணும். எனக்கு வந்து ஜிம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் க்ளவுன் மாதிரி தான் போவேன், ஹுடி மாட்டிட்டு ஷார்ட்ஸ் போட்டு. தென் பீப்புள் அது ரொம்ப கேஷுவலாக சொல்லுவாங்க, ப்ரோ நீங்கள் ஆன் ஸ்க்ரீனில் தான் ப்ரோ பார்க்க சூப்பராக இருக்கீங்க, ஆஃப் ஸ்க்ரீன் சுமார் தான் அப்படின்னு நேரடியாக வந்து சொல்லுவேன். அது நான் பரவாயில்ல ப்ரோ, நான் என்ன அது தப்பாகவும் எடுத்துக்க முடியாது, அது ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட், ஒரு பேக் ஹேண்டட் காம்ப்ளிமெண்ட் அது ஆக்சுவலாக. ஐ திங்க் இது சின்ன வயசுலேயே இருந்தது. இப்போ எங்கள் வீட்டில் எல்லாம் கூட அந்த கசின்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் எப்படின்னா கொஞ்சம் குண்டானா என்ன அப்படியே குண்டாயிட்ட, வண்ணம் வச்சு ரொம்ப ஒல்லியாயிட்டு இந்த வாட்டி. இதுதான் the first thing சொல்றதே சாப்பிட சொல்றதே அவங்கதான். அவங்களே வந்து குண்டாயிட்ட ஒல்லியானா ஒல்லியாயிட்ட, இப்போ நான் எப்படி இருக்கணும் அது நம்மளே கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கும். இதே மாதிரி தான் அந்த சொசைட்டி. ஐ திங்க் இட்ஸ் ஆல் அபவுட் அந்த கண்டிஷனிங் எப்படி வந்தது, தாட் ப்ராசஸ். ஆக்சுவலா அது eventually I think it might change. I felt like I think as artists you guys really helped me a lot. அந்த ஒரு ப்ராசஸ்ல எனக்கு ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு. நீங்கள் உங்ககிட்ட பேச ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் நல்லா ஜாலியாக ஆயிடுச்சு. I was fine after that first scene because Gouri came and told me I did really well. But as a cop, what I noticed was you really mannerisms wise ரொம்ப நல்லா பண்ண. Like I was also like wow, like சின்ன விஷயங்கள், the way you walk, like hand movements and eye movements. ஹேண்டுக்கு தான் அந்த ஷாட் இருக்குன்னா லைக் he knows அந்த எங்க அந்த ஆங்கிள் வருது கேமரா கூட அதுக்கேற்ற மாதிரி. I worked as a assistant director in like 2 films. I worked as an assistant cinematographer. I worked as an editor. I did all this technical work பின்னாடி பண்றதுனால it was very, அதனால தான் I was very comfortable on a shooting spot. நான் ஏரியா இருக்கும்போது கண்டினியூட்டி தான் பார்த்தேன். ஸோ எனக்கு ஆர்டிஸ்ட் கண்டினியூட்டி பார்க்கும்போது I specifically took that because one day I knew that I'm going to act. அதான் மென்டலாக நான் ரெடி ஆகிட்டேன். Then I was to be honest, she's done a fight scene that is like makes me jealous. So excited to makes me jealous, I'm telling you seriously. I have fight scenes, but that fight scene நான் அவங்களுக்கு தான் ஒன்று தான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தாங்களே. ஆமாம். And I would say others is unconventional like that also because Anju plays a cop. You are a modern woman who is very smart and you're an investigation officer. Plus you have fight sequences and you made it look so swag. Like yenga posters liye paakalam, like Anju's posture, it feels like it came naturally. Yeah, I was just like fangirling over like your style. So how is that? நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் அந்த மாதிரி ஃபைட் சீக்வன்ஸ் எல்லாம் பண்ணது. ஃபர்ஸ்ட்டு எனக்கே அந்த இன்செக்யூர்டாக இருந்தது, பண்ணலாமா எப்படி கொஞ்சம் காமெடியாக இருக்குப்பாடாலாம். ஆனால் ஏதோ அந்த ஃபிட்னஸ் ஜேர்னி இருக்கனால that also helped. But I had a feeling you would knock it out of the ballpark. I kept telling you, இவ கேட்டுட்டே இருந்தா அது எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பார்க் அந்த எஃபெக்ட் எல்லாம் கிடைச்சது. அதனால எனக்கு வைக்கலையா, எனக்கு ரொம்ப சோகமாயிடுச்சு. இவங்களுக்கு என்ன பட்டாசுலாம் கொளுத்துறானுங்க, எனக்கு எல்லாம் வெப்பானுங்க வச்சிருக்கானுங்க படத்துல ஒரு ஸ்பார்க். அதை பார்த்தீங்கன்னா சிரிப்பீங்க, அப்படிதான் இருக்குது. Usually heroesக்கு தான் எல்லாம் like all these blemishes. அது எல்லாமே இங்க வச்சிட்டாங்க. I think shout out to our director Abin Hariharan. He was so sweet. I feel like no one else could have done
I don't think anyone else I can even என் மைண்டுக்கே வரல. அது is with the two of you guys have done wonderful jobs because I saw the film. அதனால நான் சொல்றேன். ஆனால் யூஸ்வலாக எப்போவுமே அந்த ஒரு சும்மா ஹீரோயின்னா சும்மா வந்து போகும் பாட்டுக்காக மட்டும் வந்து ஒரு 2 scenes அவ்வளோ வந்து அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டோரிக்கும் அவங்களுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லாமல் வரும். பட் அந்த மாதிரியே கிடையாது நம்ம ஸ்டோரி. எப்படி இருக்குன்னா எனக்கும் இவளுக்கும் எந்த சம்மந்தமே இல்லாத மாதிரி தான் இருக்கு. கதைக்கும் இவளுக்கும் நிறைய சம்மந்தம் இருக்கு. It's all like அந்த ஸ்டோரி ஓரியன்டா தான் இருக்கு. And of course in society so many working women right now முன்னாடி மாதிரி இல்ல. Everybody is like handling and juggling between balancing between family and work. So அதுதான் represent பண்ணிருக்காங்க. Such a realistic portrayal. So I would say actors would like us would be so this is what the kind of movies we want to do. Others. எதுக்கு வந்திருக்கோங்கிறதே மறந்துட்டு நிஜம் சமையல்காரனவே மாறின மாதிரி ஆயிடுச்சு. We are here for Others that's releasing on November 7th. எல்லாரும் ஆக்சுவலாக தியேட்டரில் வந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு தியேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியது. அண்ட் ஐ திங்க் இட் கிவ்ஸ் அ சோஷியல் வேக்கப் கால். அண்ட் மெடிக்கல் கிரைம் த்ரில்லர் ஆஸ் அ ஜானர். ஸோ அதில் அதர்ஸ் வுட் பி ஸோ significant, I think. Yes. It's a thriller. Every thriller needs to be watched in a theatre. So ellarum November 7th our film is hitting theatres. Yes. It's a small film, big stars அப்படிலாம் சொல்றதுக்கு இல்ல. So நீங்க சப்போர்ட் கொடுத்தா தான் இந்த மாதிரி நல்ல கதைகள் சொல்ல என்ன சொல்றது ரிலீஸ் ஆகும் வரும். Cinema will keep growing. So I would say please come to theatres on November 7th. Krishiinet, India's fastest customer support. Certified by Google, trusted by Indian Air Force, Greater Chennai Police and 20,000 families. Call 94980 10101 to avail 1 month free internet.